friends, welcome back to our channel RMG. So இந்த வீடியோ எதை பத்தி இருக்க போறது ஆல்ரெடி டைட்டில் வந்து மென்ஷன் பண்ணிருப்பேன். ஸோ நம்ம பைக்ல வந்து சின்னதாக ஒரு அப்டேட் பண்ண போறோம். ஸோ அந்த அப்டேட் பார்த்தீங்கன்னா டைட்டில் போட்டாச்சுல. ஸோ வந்து சொல்லிடலாம், கிராஷ் கார்டு தான் வந்து பைக் வந்து சேஞ்ச் பண்ண போறேன். இப்போ நான் யூஸ் பண்ணுற கிராஷ் கார்டு பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 2 இயர்ஸாக யூஸ் பண்ண கிராஷ் கார்டு நிறைய ஆக்சிடென்ட் ஆகி கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆகி அந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ அதனால புதுசாக ஒரு அப்டேட்டாக வந்துட்டு கிராஷ் கார்டு வந்து என்ன பிராண்டில் போகலான்னு வந்து சர்ச் பண்ணப்போ வந்து பார்த்தா தெரியல மோட்டோடார்க். ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம வந்து அவரோட ரைடிங் ஜாக்கெட் அண்ட் பேண்ட்ஸ் வந்து லடாக் ரைடில் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அதில் ஒரு ஆக்சிடென்ட்ஸ்லாம் விழுந்து கூட நம்மளை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணிச்சு. ஸோ இந்த இடத்துல அடிப்பட்டது. ஸோ எந்த மாதிரி நமக்கு அடிப்படாமல் ரைடிங் ஜாக்கெட் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணிச்சு. ஸோ அது வந்து நான் வந்து லடாக் முடிச்ச டைமில் சொல்லியிருப்பேன் அந்த வீடியோவில். ஸோ எகைன் நிறைய பிராண்ட் சர்ச் பண்ணும்போது இவங்களே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிமாலயனுக்கு கிராஷ் கார்டும் வந்து ரெடி பண்ணியிருந்ததை வந்துட்டு கேட்டேன். ஸோ நம்ம வந்து இந்த பிராண்ட்லேயே நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு வந்து நிறைய டீட்டெயில் கேட்டேன். எவ்வளோ திக்னஸ் அதுலாம் கேட்டேன். ஸோ அதில் வந்து நான் அப்போ வீடியோ அப்டேட் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ வந்து பைக் வந்து கிராஷ் கார்டு வந்து மாற்றலாம். நார்மலாக கிராஷ் கார்டை விட இது வந்து கொஞ்சம் ஹை குவாலிட்டி இருக்குது. ஸோ அதை வந்து நான் வந்து வீடியோவில் சொல்கிறேன். அப்படியே இவ்வளோ நாள் யூஸ் பண்ணுற கிராஷ் கார்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு நார்மல் பிராண்ட். ஆக்சுவலாக இது ஒரு பிராண்டோட காப்பி மாடல் தான் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன். பட் ஸ்டில் இதுவே வந்து நல்லா வந்து ரைடுக்கு வந்து நிறைய ஆக்சிடென்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணிச்சு. பட் என்ன ரெண்டு பக்கமே வந்துட்டு இந்த ரோலர் இருக்குல்ல, ரோலர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து தேஞ்சு வந்து ஃபுல்லாக வந்து போயிருக்கும். அடுத்த லாஸ்ட்டாக இப்போ வந்து ஒரு நேபாள் ரைடில் நடந்த ஒரு ஆக்சிடென்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக வந்து உள்ளே கொஞ்சம் இதில் பெண்ட் ஆகிடுச்சு, ஜாயின் வரும்ல. ஸோ அந்த இடத்துல பெண்ட் ஆகிட்டு ப்ராப்பரான ஒரு இது இல்லை. இன்னொன்று இந்த யூஸ் பண்ணியிருக்க கிராஷ் கார்டில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு மைனஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா, நான் உட்காரும்போது என்னோட கால் முட்டி வந்து இந்த இடத்துல வந்து இடிச்சிட்டு இருக்கும். ஸோ அது ஒரு மேஜர் ட்ராபேக் தான் இந்த கிராஷ் கார்டில். பட் இதுதான் ஸ்டில் நான் வந்து ஒரு 2 வருஷமாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஓல்டு கிராஷ் கார்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம். வந்து பார்த்தீங்கன்னா போல்ட்டை லூஸ் பண்ணிச்சு, ஜஸ்ட் வந்து ரிமூவ் பண்ணி கீழே வைக்க வேண்டியதான். டூல்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சாச்சு. ஸோ நம்ம நியூ பிராண்ட் நியூ மோட்டோடார்க்கோட கிராஷ் கார்டு வந்துட்டு அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். பண்ணலாம் ப்ரோ. பாக்ஸில் வந்து அன்பாக்சிங் பண்ணியாச்சு. ஸோ இது வந்து ஆர்கஸ் சைடோட கிராஷ் கார்டு. இது பைக்கில் ஃபிக்ஸ் பண்ண பிறகு அவங்க எக்ஸாக்ட் லுக் அப்படின்றது தெரியும். ஸோ இது மெட்டீரியல் பார்த்தீங்கன்னா 22 mm திக்னஸ் டியூப்ல வந்து பண்ணுறாங்க. சிஆர் டியூப்ஸ், கோல்ஃபில் டியூப்ஸ். எதுக்காகனா ரொம்பவே வந்து எவ்வளோ அடிப்பட்டாலும் தாங்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி கிராஷ் கார்டுன்றதே நம்ம எவ்வளோ அடிப்பட்டாலும் வந்து அட்லீஸ்ட் பெண்ட் ஆகாமல் நம்ம வந்து பைக் ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். ஸோ அந்த விதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்பவே ப்ரொடெக்ட் பண்ணி ஓடிட்டாங்க. இவங்க ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டெஸ்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறமா தான் வந்து ஃபைனலாக வந்து இது அவுட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து நம்ம இப்போ வந்து பைக்கில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். ஓகே, கூட பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவங்க வந்து சைடில் விட ஸ்டேட்டஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து போல்ட் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் போல்ட்ஸ் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. கூட வந்து வருது. ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது ரொம்ப தேவைப்படுது. ஜஸ்ட் வந்து ஒரு அலங்கி தான். ஸோ அது என்ன சைஸ்ன்றது மென்ஷன் பண்ணுறேன். கிராஷ் கார்டு வந்து ரிமூவ் பண்ணி வச்சாச்சு. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் அட்டாச்சாக வந்து வெல்டிங் பண்ணி ஒரு மெட்டீரியல் வந்துருக்குது ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா 2 mm திக்னஸில் தான் இருக்குது. ஸோ என்ன டிஃப்ரெண்ட் பார்க்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கொடுக்குற பிளேட் வந்துட்டு 5 mm திக்னஸில் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த பிளேட்டை வந்து போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ கிராஷ் கார்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஃபைனல் எண்டில் வந்து அதோட சினிமாட்டிக் ஷாட்ஸ் நான் வந்து ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா மோட்டோடார்க்கோட ஃபவுண்டர் நம்ம கூட இருக்காங்க. ஸோ அவங்ககிட்ட வந்து நான் ஸ்பெசிஃபிக் கேட்டேன் இந்த டிசைன் வந்து, ஏன்னா மார்க்கெட்டில் நிறைய கிராஷ் கார்ட்ஸ் இருக்குது, ஹிமாலயனுக்கு ஏகப்பட்ட மாடல் இருக்குது. ஸோ இந்த டிசைன் வந்து பர்டிகுலர் எதுக்காக நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணீங்க, அதோட பர்பஸ் என்னன்னு நான் உங்களுக்கு கேட்டிருக்கேன். ஸோ இப்போ வந்து டேரெக்டாக அவங்களே வந்து நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. ஹாய். ஸோ இவங்க வந்து நமக்கு வந்து ப்ராப்பராக வந்து இப்போ வந்து அதோட பர்பஸ் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறாங்க. சொல்லுங்கள் சார். Okay, so first thing, thank you so much for visiting Motortalk Riding Movie. Thank you. So we are great fan of your all videos, whatever we see on YouTube, and it's so pleasure to have you here. And second thing, let us talk about the crash guard for Himalaya. Himalaya is a very beautiful bike, and the crash guard has also to be, it should match the the quality of this motorcycle. Since it's a heavy motorcycle, if a rider falls down, so it requires, the crash guard requires to
hold the pressure of the motorcycle in a proper way. If you are fixing any local crash guard from any market or any non-branded crash guard from the Indian market, so it is never gonna hold the crash impact. So make sure if you are going with the crash guard, make sure you go with a good branded crash guard only. So let me show you what exactly the role it plays. The first thing, it comes with 4 mounting. The first mounting comes with a 3mm clamp on the top. The second mounting comes with a 5mm mounting on the engine mounting area. The third mounting comes down with the 5mm thick plate again, and the fifth mounting comes here on the fourth mounting comes here on the swing arm. So these are the 4 mountings. So what exactly the role of this crash guard plays in terms of a crash or a unfortunate fall or an accident if anything happens, for God forbid. So first thing, the slider takes the entire pressure of the motorcycle, and it will not let your motorcycle to fall and stick on the road. This will help the motorcycle to slide and to divide the entire pressure, the entire impact pressure on the motorcycle, not only just taking entire pressure here and bending the parts of your motorcycle. So what happens, this slider will save your entire tank, the front part of the tank, the front part of your handlebar, your front part of your doom, the front part of your the front tire, and it also saves your silencer too. On the right hand side it saves this. If you talk about this bent pipe saves the upper part of your magnet case on the right side, and on the left side it saves your the upper part of your clutch case. And if you talk about this part saves your front and the upper part of your head and the bore system of the motorcycle, the engine, the upper part of the engine. And this pipe plays a very important role. This pipe saves your entire clutch case, including the bent pipe on the right hand side, and left hand side it saves your entire clutch case, and on the right hand side it saves your entire magnet case along with the bent pipe. Okay, and this part also plays a very important role in terms of taking the entire pressure if any stone comes or any motorcycle comes from the front side, and if it tries to bang towards you in an unfortunate accident. So this also takes a very good impact in terms of saving your engine, your bent pipe, and your front body, also your leg, because that's how the rider will sit. If the rider is here, so this will save your entire, this slider is gonna play a very important role in saving your entire leg and your knee too. So basically this is how we have designed technically, since I'm a rider too for TVS Racing. So that's how we got into business. We were manufacturing performance exhausts all this while. From there we started manufacturing riding gears. From there we started manufacturing many accessories for motorcycle, and this is something that we really wanted to do from a very long time, and here we are. Okay, so Rider Movie is asking me what about the price. The price, this has been priced at a very humble price at 5,000 rupees MRP, including the GST, including the shipping to your doorstep. Also, let me tell you a very important thing here. This crash guard comes with a PPF powder coating. That's a anti-scratch powder coating. So the scratches on this powder coating is very rare, you see. Also, it comes with a warranty of 6 months. Warranty of 6 months on welding and on the powder coating too. Any issue during the ride or anything, if you fall down, and if your slider, if for God forbid, if there is a scratch on the sliders or the slider is damaged, so we are there to provide you additional slider at a very minimum cost. That will be supplied to you at no extra cost apart from the courier charges and the manufacturing cost. We are not gonna charge you anything extra. We don't want to charge anything extra for the riders, because this brand is by the riders for the riders in you. So clean-ஆக வந்துட்டு அதோட பர்பஸ் வந்து நம்ம கூட வந்துட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. ஸோ ப்ரைஸ் வந்து சொல்லிட்டாங்க, அதோட வாரண்டி 6 months வாரண்டி பீரியட் எல்லாமே அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாங்க. நம்ம சொல்கிறது எதுவுமே இல்லை. ஃபைனலாக வந்து நான் பர்சனலாக சொல்லணும்னு வந்துட்டு என்னோட பழைய கிராஷ் கார்ஸில் வந்து இந்த ரோலர் வந்து ரொம்ப ஸ்க்ராச்சஸ் ஆகிட்டு நான் திரும்ப அதே ஸ்க்ராச்சில் வந்து கிரைண்டிங் பண்ண யூஸ் பண்ணுறது. புதுசாக ரோலர் தனியாக கிடைக்குமான்ற ஆப்ஷன் இருந்துச்சு.
நான் யோசிச்ச விஷயம். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சப்போஸ் ஒரு ஆக்சிடென்ட்டில் வந்துட்டு அந்த ரோலர் வந்து ஸ்க்ராச்சஸ் ஆனால் கூட வந்து பார்த்தா எக்ஸ்ட்ராவாக திரும்ப வந்து நீங்கள் அந்த ரோலர் மட்டும் செப்பரேட்டாக வந்து வித் மினிமம் காஸ்ட்டில் வந்து வாங்கிக்கலாம் சொன்னாங்க. ரொம்ப ஒரு பிடிச்ச விஷயம். ஏன்னா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து பைக் வந்து ஆஃப் ரோடிங் பண்ணும்போது கீழே போடும்போது ஸ்க்ராச் ஆகிடுச்சுன்னா திரும்ப அது வந்து ஃபுல் என்டையர் நம்ம மாற்ற வேண்டிய தேவை இருக்காது. ரோலர் மட்டும் மாற்றினாலே போதுமா இருக்கும். ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்தில் வந்து ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் இருக்குது. ஸோ இப்போ நான் கிராஷ் கார்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். இனி அடுத்த ரைட் நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்து ஆஃப் ரோடிங் கீழே போட்டு எந்த அளவுக்கு வந்து சூப்பராக குவாலிட்டி இருக்குது அப்படின்றது வந்து நம்ம வந்து அடுத்த வீடியோஸ் வந்து கண்டிப்பாக நான் வந்து சொல்கிறேன். அவ்வளோதான், நம்ம வந்து பைக்கு வந்து புதுசாக வந்து ஒரு கிராஷ் கார்டு வந்து அப்டேட் பண்ணியாச்சு. இது நீங்கள் வந்து கிராஷ் கார்டு பை பண்ண வச்சிங்கன்னா வந்து மோட்டர் வெப்சைட்லேயே வந்து இருக்கும். இல்லைனா நியர்பை உங்கள் எந்த ஒரு மோட்டர் சைக்கிள் அசரி ஷாப்பில் வந்துட்டு ஒரு கிரேட் இருக்க ஷாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து அவைலபிள் இருக்கும். ஒரு நல்ல ஒரு பிராண்ட் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அவ்வளோதான். ஸோ வீடியோ பிடிச்சா லைக் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காம ஹிமாலயன் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ வந்து கிராஷ் கார்டு வந்து வாங்குறது யோசிச்சுட்டு உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதா. நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்கலாம். பாய், see you.